Let's solve question number 2. A man wishes to cross a river flow with the velocity u, swims at an angle theta with the river flow. If the man swims with the speed v and if the width of the river is d, then the drift traveled by him is. Let's see the question. Question again. A man wishes to cross a river flowing at the velocity u. So this is the river velocity. So river velocity is u. And he was swimming at an angle theta with the river flow. If the man swims with the speed v, so this is a man velocity. That is a man speed, and it is the speed with he swims and making an angle theta. Then we have to find out a drift. We need to calculate a drift, so drift can call it, right? So that is the question. Let's draw the diagram for a better understanding of it, right? See, so let it be the river, right? And the river is flowing with the velocity of vr, or let's say in the question he mentioned it as a u. So let's say this velocity of river is u. The river is flowing with the velocity of u, and ఈ riverలో పర్సన్ స్విమ్ చేస్తున్నాడు with the velocity of what? The velocity v, and he's making an angle theta with the river. సో రివర్తో కొంత యాంగిల్ చేస్తూ స్విమ్ చేస్తున్నాడు, రైట్? సో రివర్తో కొంత యాంగిల్ చేస్తూ స్విమ్ చేస్తున్నాడు, అండ్ స్విమ్మింగ్ వెలాసిటీ ఈజ్ హౌ మచ్? Swimming velocity is a v, and it's making an angle theta here. It is making an angle theta here. Therefore, the resultant velocity will be here. ఈ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ వచ్చేపాటికి దిస్ విల్ బి లైక్, ఈ రిజల్టింగ్ వెలాసిటీ వచ్చేపాటికి ఇలా ఉంటుంది. ఇది రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ. సో దిస్ విల్ బి ద రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ. So this v is nothing but velocity of a person with respect to river, and this u is nothing but velocity of a river, and it is nothing but a velocity of a person, right? Now we have to calculate a drift. In order to calculate a drift, first of all we have to split this v into components. So v ni component cheste we have two components. One component will be perpendicular to the river. One component will be perpendicular to the river, and other component will be along a river, like. So the perpendicular component will be like this. Perpendicular component of this vp can be written as v sin theta, and this component can be written as a v cos theta, right? Therefore now we can write it as, according to this vector additions, or in the diagram we can write the vector addition as, we can write as a vp, velocity of a person is equal to, we can write the velocity of a person with respect to river, plus we can write as the velocity of a river. So that is for with the diagram. With the diagram చెప్పొచ్చు, లేకపోతే నార్మల్గా చెప్పొచ్చు, లైక్ విపిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఎలా అంటే లైక్, 1 సెకండ్, దీన్ని విపిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ అ పర్సన్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ రైన్ అని, అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ పర్సన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ అని ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు. బట్ దీన్ని నేను నార్మల్గా వెక్టర్ ప్రకారం రాస్తాను. ఏం చేస్తానంటే దిస్ ఈవిపిఆర్ ప్లస్ దిస్ విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ విపి అని రాస్తాను అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. సో నో నోట్ ఆఫ్ దిస్, ఆ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపిఆర్ ప్లస్ విఆర్.
right? That is the only one logic that is important. That was the only one logic that was important here, that Vp is equal to Vpr plus Vr, right? Now listen, we have a velocity of person is equal to, and all these are our vectors. Velocity of person is equal to Vpr can be written as, let's write in a component. So we have a V cos theta I cap plus we can write as a V sin theta j cap, V sin theta j cap, and this can be written as a U I cap, right? So therefore we have a V cos theta plus U I cap plus V sin theta j cap. This is a V sin theta j cap. So that is the velocity of a person. That was the velocity of a person. Now this velocity of a person is having two components. One component is V cos theta plus U, that is along a x-axis. Other one is a V sin theta j, that is along a y-axis. So let's say this river is having a width of a d అనుకోండి. ఈ రివర్ విడ్త్ వచ్చేపాటికి డి అని అనుకోండి, ఆర్ లేకపోతే వాడు క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ డి ఇచ్చినాడు, సో దీన్ని డి అనుకోండి, దీన్ని డి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రివర్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే, ఈ రివర్ని ఇలా క్రాస్ చేయాలి అంటే, సో హీ విల్ యూజ్ దిస్ కాంపోనెంట్, దట్ ఈస్ విచ్ కాంపోనెంట్ హీ విల్ యూజ్ టు క్రాస్ ద రివర్. To cross the river he will use this component, so he will use this V sin theta. To cross the river he will use that component because he was moving perpendicular to the river. River perpendicular గా ఉన్న component V sin theta కాబట్టి he will use it. Therefore we can write this time taken to cross the river will be equal to, I can write as a T by the component which will be used is V sin theta. So that is the time that he will take. That was the time that he will take. Now we have to find out the drift in this time. సో ఈ టైం టీలో అంటే వాడు రివర్ని క్రాస్ చేస్తే ఈ టైంలో హారిజంటల్గా సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతాడు. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ డిస్టెన్స్. హారిజంటల్గా సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతాడు. ఎంత అంటే ఎంత డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతాడు. ఈ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం అంటే డ్రిఫ్ట్ అంటాం. వాడు ఈ టీ టైంలో రివర్ని క్రాస్ చేసే లోపు హారిజంటల్గా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి పోతాడు ముందుకి. సో దిస్ కాల్డ్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్. సో దానే డ్రిఫ్ట్ అంటాం. నౌ వీ గోనా ఫైండ్ అవుట్ దట్ డ్రిఫ్ట్. ఆ డ్రిఫ్ట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? Therefore the drift can be written as x is equal to velocity along x axis into t. Therefore we have x equal to velocity along x can be written as this one, that is v cos theta plus u into time, right? Therefore x is equal to v cos theta plus u into time. Time can be written as a d by v sin theta, right? That is the answer for your question. That was the answer, right? So that was the answer. This is the main logic, and the one more logic is this one, that is a drift. So దీన్ని drift అంటాం, right? So we call this x as a drift. So we call it as a drift. So దీన్ని drift అంటాం. So that's the question number 2. Hope it's clear for everybody, right?